Many myths also abound that transsexuals are particularly susceptible to AIDS. Dr. Reddy dismisses this as a gross misconception. He says a heterosexual is as susceptible as a homosexual or a transsexual. The focus and emphasis should be on multiplicity of the partners rather than their sexual orientation or their gender. Bhumika has come from Madurai to seek Noori's blessings and take her signature on a legal form that will allow her to undergo the sexual reassignment surgery. Transsexuals in Tamil Nadu can now get the surgery done for free thanks to the state government. Bhumika is following the right procedure, psychological assessment, legal permission and legal protection. In the case of a male, they will remove the penis, the tissues, and use the pineal skin and the scrotal skin flap to construct a vaginal outer lips and a vagina. They retaining the urinary passage, etc. Since they have to become a female, they must, now once the testes have been removed, the male hormone automatically is not there. They must continue to take the female hormone throughout their life. Only then the voice will change and the feminine outlook will come to them. This is Bhumika's second sexual reassignment surgery after the first, done in Kadapa, was partially botched up and not done according to procedure. Post-surgery hormonal treatment is usually administered, but not being able to bear children has had its consequences for Bhumika. மனைகள்னா ஒரு பெண் மாதிரி பாகிச்சுக்கிறாங்க, பிரச்சனை இல்லை. பட் எல்லாரோட உறுப்பும் அப்படி இருந்தது. எங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை கிடையாது, குழந்தை பெற்றுக்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது. அதனால் அவருக்கு வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் மாமியார் ரொம்ப விருப்பப்பட்டாங்க. அதனால் வேறு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன். இன்றைக்கி அவருக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்குது, ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். மேரேஜ் பண்ண ஒரு 3 மாதம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். நாளை பார்த்தினா அம்மா அப்பா கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால் சரி அம்மா அப்பாவுக்காக நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுக்காக அதெல்லாம் மறந்துட்டு அம்மா அப்பா கூட சந்தோஷமாக இருக்கேன். சென்டர் ஃபார் கவுன்சிலிங் வந்து அந்த மேடம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நிறைய முறை being happy and getting on with life despite many hurdles and after her sexual reassignment surgery is Kalki. This dignified and articulate postgraduate of journalism and mass communications runs Sahodri, an organization that works towards the social and economic empowerment of transsexual women. Experiences that we go throughout our life is extreme, 2 extremes, extreme happiness and extreme sadness also. But then something was so strong in me. I always was a strong person. I was so sure that I wanted to be successful. I don't want to go for begging. I don't want to go for sex work, because I believed that education could be the greatest asset. That I believed, and that came from my mother also. And I think my education gave me the confidence. Kalki lists housing, employment and education as the 3 priority needs of transsexuals. She believes that the media, which has always marred their image, also has the power to mend it. Because at that time, when I was studying like 5, 6, 7 years before, the media was against, the media was not really portraying the transgender people's struggles. And the Tamil films were totally like degrading the transgender people, transsexual women. People like us, like me, were shown in a very degrading way as sexual perverts, as clowns, as some comical characters who were used in films. I would say my life is totally dedicated to the empowerment, social and economic empowerment of the transgender people. அரவாணிக்கு நீங்களா என்ன பண்றீங்க? வேட்டத்தை விட்டு பிச்சை எடுக்கிறீங்க, செக்ஸ் தொழில் போறீங்க. இதெல்லாம் ஒரு குழப்பா? அரவாணிங்க பிச்சை எடுக்கிறாங்க, செக்ஸ் தொழில் தான் போறாங்கன்னு இவ்வளவு கேவலமாக பேசுறியே. இந்த சமூகம் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் எதை வச்சு எடை போடுது? அவங்க இருக்கிற பணத்தையும் அழகையும் வச்சு தானே எடை போடுது. அரவாணிங்க பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்காங்க, அவங்க ஏழையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தலான்னு நினைக்கிற இந்த சமூகம் அவங்கள எப்படி பயன்படுத்துது? ஒரு காம கழிப்பிடங்களாக தான் பயன்படுத்துது. பகல்ல எல்லாம் அரவாணிங்க பிச்சை எடுக்கிறாங்க, ராத்திரியில எல்லாம் அவங்க செக்ஸ் தொழில் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்றியே நீ. பகல்ல எல்லாம் கேலி செய்கிறது நீ தான் அந்த அரவாணிகளை, ஆனால் ராத்திரியான செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க கதவு கட்டுறதில்ல. இதுதான் அவங்க ரெட்ட வேஷம்.
family acceptance is something that is not there. Mostly 98% of the parents don't accept a transgender child. That is when the child actually steps out of the home or pushed out of the home. When they come out and they actually face the society, I mean, they get into sex work, they get into begging, and that becomes their life choice. There are dangers, of course. When it comes to sex work, they have high risk of getting infected by HIV. And when they go for begging, it's very dangerous out there with the rowdies and all that. There's so much of, and both these things are very difficult for them. Kalki is developing a matrimonial website, tirunangai.com, for transsexuals. It is also a research project to document the opinion of men who marry transsexuals. In a life fraught with challenges, the only time transsexuals cry, at least in public, is at the Koagam festival, where they become widows overnight. The morning after their wedding at the temple, they head to a sacred tree nearby, where their bangles are broken and their thalis removed. They then make their way to water bodies nearby, where after a bath, they dress in white, the color of widowhood. Some stay back and do penance, while others return home, to look life's challenges in the eye once again. எங்கள் அப்பா எனக்கு சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா, நீ ஆம்பளை பையனாக இருக்கியோ இல்லை பொம்பளை பிள்ளையாக இருக்கியோ, என் பிள்ளை எனக்கு உயிரோட இருக்குது, அது போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. டிரான்ஸ்ஜெண்டராலையும் எதுவும் சாதிக்க முடியும். நாங்களும் எதுக்கும் சைத்தவர்களே, எதுக்கு நாங்கள் ஒதுங்கணும் கிடையாது. எங்களாலையும் வாழ முடியும், எங்களால் சமுதாயத்தில் நிலையாக நிறுத்த முடியுன்றதுக்காக தான் இப்போ விஐபி லெவலில் நானும் ஒரு விஐபியாக வாழ்ந்துட்டு வரேன். I'm not a woman, I'm actually a superwoman. And I think all transgender women are really superwomen.